So we have seen the first 5 problems of the assignment. So now we will start with the question number 6. Question number 6. So a hollow cast iron column, CI म्हणजे cast iron column, of external diameter 250 mm and internal diameter 100 mm carries an axial load W and a load of 100 kN at an eccentricity of 175 mm. तर काय दिलेलं आहे याच्यामध्ये दिलेला आहे एक कॉलम आहे. तर कॉलम कसा आहे त्याचा क्रॉस सेक्शन, इट इज hollow circular. It is hollow circular. So this is the outer circle and this is the inner circle. ठीक आहे. So this is the hollow circular section. याच्यामध्ये एक्सटर्नल डायमीटर दिलेला आहे 250 and internal diameter दिलेला आहे, it is already given. Internal diameter is 200 mm. ठीक आहे. All dimensions are in mm. आता बघा इथे दोन लोड दिले आहे क्वेश्चन मध्ये, दोन लोड दिलेले आहे. So first we'll draw, this is x axis, y axis and this is the x axis. So the first load is the axial load. The first load that is given is an axial load. Axial load म्हणजे इथे आहे on the axis and the value of this load is W. Okay, and there is one more load that is eccentric load of 100 kN. अजून एक लोड आहे eccentric load of 100 kN. So it is present at some distance, it is present at some distance E. Okay, so this is the location of the eccentric load. So we will draw the line here. तर इथे जे आहे इथे अजून एक लोड आहे, that is P, eccentric load, and the value of this P is 100 kN. The value is 100 kN. Okay, so this much is given. आता काढायचं काय आपल्याला, we have to calculate the value of this W. जे W axial load आहे, axial load. So we have to calculate this value. So for calculation of this, one condition is given, that is we have to find out the minimum value of W so as to avoid any tensile stresses. Tensile stresses जे आहे आपल्याला avoid करायचे. Okay, so we'll start with the given. So what is given in the question? Eccentric load, two types of load are given. So we'll write eccentric load P is equal to 100 kN. So eccentric load P is equal to 100 kN. अजून एक कोणतं दिलेलं आहे, axial load. Axial load W is given, but we don't know the value of this. This we have to find it out. हे आपल्याला माहित नाही. So question mark. Okay, आता total load किती राहील? Total load is axial load, or we can say axial load plus eccentric load. आता बघा हे eccentric load जे आहे, this we have to shift it at the center. म्हणजे हे W जिथे आहे तिथेच याला आपल्याला शिफ्ट करायचं आहे. त्याला शिफ्ट केल्यावर टोटल लोड किती होणार on the axial axis, P plus W, and one moment will be produced. Okay, so based on the concepts, so E is equal to, now eccentricity E is 175 mm. This is given. ये E value आहे, it is, then external diameter is 250 mm. Internal diameter small d is equal to 200 mm. So this much things are given. एवढ्या गोष्टी ज्या आहेत ते दिलेल्या आहे. So now the next thing is to find. So write down the statement what is given here to find. We have to find the minimum value
minimum value of axial load म्हणजे W to avoid tensile stresses, to avoid tensile stresses. ओके, आता याच्यासाठी काय कंडिशन वापरावं लागेल? We will have to use this condition. We know that for no tension, sigma max, or we can say sigma minimum in this case, no tension मध्ये sigma minimum जे minimum stress आहे that should be greater than or equal to 0. नो टेन्शन म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यूज नाही आल्या पाहिजे. सिग्मा नॉट मायनस सिग्मा बी जे निगेटिव्ह येऊ शकते ते नाही आलं पाहिजे. So sigma minimum is greater than or equal to 0. This is the condition for no tension. So for finding out the minimum value of P, we will take sigma minimum is equal to 0. Sigma minimum is equal to 0. Now write down the formula for sigma minimum. We know that minimum stress is equal to direct stress minus bending stress. त्याच्या खाली हे लिहा sigma minimum is equal to sigma naught minus sigma b, and this is equal to 0. So from this we can write sigma naught is equal to sigma b. Sigma naught is equal to sigma b, that is direct stress is equal to bending stress. Okay, so now find out the value of direct stress. Direct stress is equal to force divided by area, or we can say total load divided by area. आता total load किती घ्यायचा? P plus W, not only P, it is P plus W. So this is an important part here. P plus W divided by A, cross sectional area. Okay, P value 100 into 10 to the power 3, 100 into 10 to the power 3 plus W ची value आपल्याला माहित नाही, divided by area. So area is hollow circular section. Hollow आहे म्हणजे outer area minus inner area. So that is pi by 4 capital D square. Capital D is 250 square minus pi by 4 small d square. The pi by 4 common घेतलं. So pi by 4 into 250 square by 200 square. So this is the value of sigma 0. Okay. Now equation number 1. Now next we will find out the value of sigma b. Sigma b चा फॉर्म्युला काय आहे? my by I. my by I. Now m is p into e. P into e. Y is capital D divided by 2 divided by I. सर्क्युलर सेक्शन आहे, IXX IYY दोन्ही काय आहे? सेम आहे, पण हॉलो सर्क्युलर सेक्शन असल्यामुळे outer movement of inertia minus inner movement of inertia. So pi by 64 outer circle चा movement of inertia is capital D to the power 4 minus small d to the power 4. Okay, now substituting the values, P is 100 into 10 to the power 3 multiplied by E 175, D is 250 divided by 2 divided by pi by 64 into capital D to the power 4 minus small d to the power 4, that is 250 to the power 4 minus 200 to the power 4. Okay, this is equation number 2. Okay, but we know that sigma 0 is equal to sigma b. आपण हे नो टेन्शन कंडिशन वरून घेतला ना, सिग्मा 0 is equal to sigma b. Hence sigma 0 ची व्हॅल्यू टाकायची 100 into 10 to the power 3, 100 into 10 to the power 3 plus w divided by pi by 4 into 250 square area, outer area minus inner area. This is equal to sigma b. Sigma b is this 100 into 10 to the power 3 into 175 into
250 divided by 2, 250 divided by 2 divided by pi by 64 into 250 to the power 4 minus 200 to the power 4. ओके, त्याला जर सॉल्व केलं तुम्ही तर तुम्हाला डायरेक्टली w ची व्हॅल्यू भेटून जाईल. सो दॅट w व्हॅल्यू शुड कम ॲज 241.41 किलो न्यूटन. Okay, so this is the minimum value of axial load. Okay, so this is the question number 6. Now we'll go to the question number 7. This is an important model. Question number 7. So a short cast iron column, CI column, is of hollow section, 200 mm external diameter and 40 mm thick. So this is a short column. Cross section कसा आहे याचा? It is a hollow circular section. So hollow म्हणजे एक outer circle आणि एक inner circle. ठीक आहे, outer circle चा diameter दिलेला आहे 200. आता thickness दिलेली आहे. ओके, so this thickness is given to us. The value of this thickness is 40 mm. This thickness is 40 mm. So from this we can calculate the inner diameter small d. जे inner diameter आहे ते पण जे आपण find out करू शकतो, capital diameter minus 2t. ठीक आहे. Now the next statement is a vertical compressive load acts at an eccentricity of 60 mm from the axis. So there is a eccentric load which is acting. So this is y axis, x axis. आता एक eccentric load आहे. So this is the location, this is eccentricity at an eccentricity of 60 mm from the axis. Okay, so we'll start writing now. What we have to find in this, we have to find the greatest load that can be allowed on this column. बघा, जेव्हाही असं दिलं राहतं की फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट किंवा लार्जेस्ट किंवा लॉंगेस्ट, तेव्हा ज्या काही व्हॅल्यूज येणार आपल्या एक दोन कंडिशन्सनी व्हॅल्यूज येणार, तर त्याच्यामधली आपल्याला जे व्हॅल्यू घ्यायची असली ते काय घ्यायची, मिनिमम घ्यायची. म्हणजे उलट करायचं नेहमी. इफ इट इज आस्क्ड फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू अमंग दिस, then we should use the minimum of those two values. जर क्वेश्चन मध्ये असेल find the minimum value or find the minimum reinforcement, then what we will take here, we will take the maximum of the two values. Okay, so in this question now, first write down the given. So given things are, external diameter is given. External diameter दिलेला आहे किती आहे, 200 mm. Thickness is given. Thickness is 40 mm. So inner diameter कसा काढायचा, external diameter minus 2t, that is 200 minus 2 into 40 minus 2 into 40, that is equal to 200 minus 80. तर हे किती झालं, 120 mm. Okay, so this is the internal diameter 120 mm. Other than this, there are two things which are given. पहिला आहे maximum permissible stress and second one is the minimum permissible stress. आता maximum permissible stress जे आहे, that one is 80 megapascal आणि समोर लिहिलेला आहे compressive.
याचा अर्थ एकदा समजून घ्या. इट इज 80 मेगा पास्कल आणि ब्रॅकेट मध्ये असं दिलाय सी. नाउ इफ यू रिमेंबर दिस सी मीन्स कॉम्प्रेसिव्ह आणि आपण कॉम्प्रेशन कसं घेत आहे, पॉझिटिव्ह घेत आहे. तर हे सी काढायसाठी आपल्याला याला कसं लिहावं लागेल, पॉझिटिव्ह लिहावं लागेल, दॅट इज 80 MPa. ओके. अजून एक व्हॅल्यू दिली आहे दॅट इज द निगेटिव्ह व्हॅल्यू और वी कॅन से टेन्साईल स्ट्रेस दिलेली आहे. सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल आणि ब्रॅकेट मध्ये दिलाय टेन्साईल. ओके. आता हे ब्रॅकेट मधलं टेन्साईल काढायसाठी आपल्याला इथे निगेटिव्ह व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. सो इट विल बी -250. दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट हिअर. बाकी एव्हरीथिंग इज सेम. ओके. आता हे MPa म्हणजे काय, 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. सो हे डायरेक्टली आपण 80 न्यूटन पर mm स्क्वेअर लिहू शकतो. and this also we can write -250 Newton per mm square. Okay, 1 MPa is equal to 1 Newton per mm square. आता हे सगळं गिवन झालं. नेक्स्ट टू फाइंड what we have to find, we have to find the greatest load P. greatest load काढायचं आहे. ठीक आहे. So now we will know the conditions or we'll write, we know that आता सिग्मा मॅक्स आणि सिग्मा मिनिमम दिलेले आहे. तो विल यूज दोस फॉर्म्युला. मॅक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस is equal to direct stress plus bending stress and minimum compressive stress is equal to direct stress minus bending stress. आता या मॅक्सिमम स्ट्रेसची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला. मॅक्सिमम सिग्मा मॅक्स 80 आणि सिग्मा मिनिमम इज -250. ओके, इट इज -250. डायरेक्टली 250 जर यूज केलं तर आन्सर विल कम रॉंग. नाउ सिग्मा नॉट इज इक्वल टू फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. आता या पी चीच व्हॅल्यू काढायची आहे. ठीक आहे. तर पी नाही आहे आपल्याकडे, तर इन टर्म्स ऑफ पी येणार सिग्मा नॉट. सिग्मा नॉट इज इक्वल टू पी बाय ए. नाउ दिस इज अ hollow section. Okay, this is a hollow section. So for hollow साठी outer area minus inner area, pi by 4 into capital D square minus small d square. capital D किती आहे, 200 square minus small d is 120 mm. capital D minus small d square. Okay, so now this is the condition number 1. Now second is sigma b. Sigma b is my by I. आता m म्हणजे p into e. What is y? capital D by 2. capital D by 2 divided by I. So I is also hollow section, so pi by 64 capital D to the power 4 minus small d to the power 4. capital D to the power 4 minus small d to the power 4. Okay, so we'll substitute all the values here. P into E value is, okay, E value we have not written in given, so write down the value of E in this given. E is equal to 60 mm. E is 60 mm. So P into 60 into D by 2, that is 200 divided by 2 divided by pi by 64 capital D to the power 4 minus small d to the power 4. This is equation number 2. ठीक आहे. बघा याला आपण थोडंसं सॉल्व पण करू शकतो. इफ यू सॉल्व दिस then it will be more easy. So what we'll do, we'll find out these answers in terms of P. Okay, so 1 by pi by 4 into 200 square minus 120 square. So हे येणार 4.8
2.97 into 10 to the power minus 5 p. ठीक है, हे आपलं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन पण सॉल्व करा. That is 60 into 200 by 2 is 100 divided by pi by 64 into 200 to the power 4 minus 120 to the power 4. So याला जर सॉल्व केलं तर इट शुड कम 8.77 into 10 to the power minus 5. 8.77 10 to the power minus 5, and this is equation number 2. ओके, इथे p राहिला एक लिहायचा. आपण इन टर्म्स ऑफ p काढतोय. सो इट इज 8.77 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 5 p. ठीक आहे, चला आता हे सबस्टिट्यूट करायचं इन दिस इक्वेशन. इक्वेशन नंबर a फर्स्ट अँड देन इक्वेशन नंबर b. मग दोन व्हॅल्यूज भेटणार आपल्याला p चे. सो फर्स्ट सबस्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन नंबर a. So sigma naught is 4.97 into 10 to the power minus 5. 4.97 into 10 to the power minus 5 p plus sigma b. Sigma b is 8.77 into 10 to the power minus 5 plus 8.77 into 10 to the power minus 5 p. This is equal to 80. This is equal to 80. So find out the value of p in this case. It will be 80 divided by 4.97 into 10 to the power minus 5 plus 8.77 into 10 to the power minus 5. So हे येणार 582 to 41.6. आता हे आहे न्यूटन मध्ये. सो कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन, दॅट इज 582.2 किलो न्यूटन. 582.2 किलो न्यूटन. ठीक आहे, आता हे झाली एक व्हॅल्यू. पहिल्या कंडिशन मध्ये टाकला ना आपण सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी. नाउ सेकंड कंडिशन इज सिग्मा नॉट मायनस सिग्मा बी. सिग्मा नॉट मायनस सिग्मा बी, दॅट इज 4.97 into 10 to the power minus 5 p minus 8.77 into 10 to the power minus 5 p is equal to minus 250. So from this you will get the another value of p. That is minus 250 divided by 4.97 into 10 to the power minus 5 minus 8.77 into 10 to the power minus 5. तर हे येणार 6578947.3 न्यूटन. Okay, so converting it into kilo newton, 6578.95 किलो न्यूटन. ओके, तर बघा आता हे एक p ची व्हॅल्यू आली आहे, ही दुसरी व्हॅल्यू आहे. आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय, ग्रेटेस्ट लोड. सो द ग्रेटेस्ट लोड इज इक्वल टू minimum of these two values, that is 582.2 comma 6578.95. आता याच्यातला मिनिमम कोणता आहे, द फर्स्ट आहे. सो दॅट विल कम आउटसाइड, दॅट इज 582.2 किलो न्यूटन. सो द करेक्ट आन्सर इज 582.2. ओके, बघा दोन्ही कंडिशन्स लावल्या. फर्स्ट कंडिशननी एक पी ची व्हॅल्यू भेटली, सेकंड कंडिशननी एक पी ची व्हॅल्यू भेटली, पण आपल्याला काय विचारलंय, ग्रेटेस्ट विचारलंय. बघा ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू ऑफ पी म्हणजे असं नाही की डायरेक्टली आपण 6578 घेतलं. त्या दोन कंडिशन्सला पण सॅटिस्फाय झालं पाहिजे ना. ठीक आहे, जर 6578 जर लोड घेतला आपण, तर जे फर्स्ट कंडिशन आहे सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी इज 80, दिस विल बी व्हायोलेटेड. ठीक आहे, सो टू मेक इट परमिसिबल वी विल हॅव टू टेक द मिनिमम ऑफ these two conditions. Now we'll see the next question, that is question number 8.
a line of thrust in compression testing specimen 20 mm in diameter. So question number 8, it is very easy. So given diameter is given 20 mm. A compression testing specimen 20 mm in diameter is parallel to axis of specimen but is displaced from it. Find the eccentricity if maximum compressive stress is 20% greater than direct stress. So what we have to find here? We have to find the eccentricity. Eccentricity कशाने denote करतो आपण? E. So we have to find this E value. And what is given to us? It is given to us that write down the statement maximum stress म्हणजे sigma max is 20% greater than डायरेक्ट स्ट्रेस. ही कंडिशन दिली आहे क्वेश्चन मध्ये. ठीक आहे, काय दिलेली आहे? मॅक्सिमम स्ट्रेस जे आहे ते 20% जास्त आहे डायरेक्ट स्ट्रेस पेक्षा. सो इफ वी राइट इट न्यूमरिकली, मॅक्सिमम स्ट्रेस म्हणजे सिग्मा मॅक्स. सो सिग्मा मॅक्स इज सिग्मा 0 plus 20% greater, that is 20% of sigma b, or we can say sigma 0. ओके, आता 20% म्हणजे काय? सिग्मा नॉट प्लस पर्सेंट म्हणजे 1/100. सो 20/100 into sigma naught. So this we can write it as sigma naught or sigma 0 plus 20 divided by 100, 0.2 sigma naught. आता sigma naught plus 0.2 sigma naught is 1.2 sigma naught. So this is the condition. Okay, काय आली कंडिशन आपली? sigma max is equal to 1.2 sigma naught. Sigma max is equal to 1.2 sigma naught. This is the condition. आता आपल्याला माहित आहे, but what we know? Sigma max, what is the formula for sigma max? Sigma naught plus sigma b. But sigma max is equal to 1.2 sigma naught according to given condition. So 1.2 sigma naught is equal to sigma naught plus sigma b. So sigma naught जर इकडे गेलं तर 1.2 sigma naught minus sigma naught is equal to sigma b. 1.2 sigma naught minus sigma naught is 0.2 sigma naught is equal to sigma b. Now this is the very important condition that we have got. आता इथे काहीच नाही, सिग्मा नॉट चा फॉर्म्युला टाकायचा, सिग्मा बी चा फॉर्म्युला टाकायचा and then you solve it. So 0.2 into sigma naught direct stress P divided by A, force divided by area, sigma B my by I, my by I. ठीक आहे, त्या m ला काय लिहू शकतो आपण? P into E. ठीक आहे. Now in this case or in this problem circular cross section is there. सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आहे म्हणून y ची व्हॅल्यू किती येणार? d/2 divided by I for circular section is same, pi d power 4/64, pi d power 4/64. Okay, so from this now if you solve, you just substitute the value of A here. So I am writing it here 0.2 p. A चा काय फॉर्म्युला आहे? एरिया ऑफ pi/4 into d square, pi/4 into d square is equal to PE d/2 by pi d power 4/64. आता याच्यामध्ये आपल्याला काढायचं काय? हे E ची व्हॅल्यू. So solve this and then after solving you should get the answer. E is equal to 0.5 mm. 0.5 mm. Okay, so this is the question number 8. चला, next is question number 9. आता question number 9 मध्ये it is given a column subjected to an eccentric load is having maximum stress 40 Newton per mm square compressive and minimum stress 10 Newton per mm square tensile.
section is symmetrical about both the axes. Calculate the stress and its nature at the center of section. Very important formula or very important question. So what is given here? Given आहे first maximum stress sigma max. So it is given as 40 Newton per mm square. 40 Newton per mm square. याच्या समोर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलाय कॉम्प्रेसिव्ह सी. आता हे ब्रॅकेट जर काढायचं असेल मला तर व्हॉट आय हॅव टू डू. आता हे सी आहे, कॉम्प्रेशन आहे, तर आपण कॉम्प्रेशन पॉझिटिव्ह घेतलाय. सो ॲज इट इज जे आहे आपलं सेम राहील 40 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. नेक्स्ट काय आहे सिग्मा मिनिमम. मिनिमम स्ट्रेस दिलेला आहे. मिनिमम स्ट्रेस इज गिवन ॲज 10 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. 10 Newton per mm square, but in the bracket it is given as tensile. आता हे टेन्साईल जे ब्रॅकेट मधलं काढायचं असेल तर वी विल हॅव टू यूज द निगेटिव्ह साइन दॅट इज -10 Newton per mm square. And we have to find out the stress at the center of the section. Stress at the center of the section and its nature. So we have to find first stress at center of section. So if you know the concept, stress at the center of section is nothing but the direct stress. फक्त डायरेक्ट स्ट्रेस असते सेंटर मध्ये, बेंडिंग स्ट्रेस 0 असते. आणि दुसरा आहे सेकंड क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ दिस स्ट्रेस. नेचर ऑफ स्ट्रेस म्हणजे काय? वेदर इज इट कॉम्प्रेसिव्ह और इट इज टेन्साईल. म्हणजे पॉझिटिव्ह जर आली तर समोर कॉम्प्रेसिव्ह लिहायचं आणि निगेटिव्ह आली तर टेन्साईल लिहायचं. ओके. सो टू फाइंड दिस टू कंडिशन्स नाउ विल राइट वी नो दॅट काय माहिती आपल्याला सिग्मा मॅक्सचा फॉर्म्युला. सिग्मा मॅक्स इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी. आणि इथे लिहायचं ठीक आहे. मॅक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस. त्याच्या खाली जे आहे असं लिहायचं, डायरेक्टली नका लिहू. सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी. ओके. सो this value is given. What is this value? 40 Newton per mm square. So I am writing here 40. Next is minimum stress is equal to direct stress minus bending stress, and this value is -10, not 10. ठीक है, this is -10. So this is equation number 1. Equation number 2. Adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. या दोघांना ऍड केलं तर सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट इज 2 sigma naught plus sigma b minus sigma b will get cancelled is equal to 40 minus 10 30. So sigma naught is equal to 30 divided by 2, that is 15 Newton per mm square. ठीक आहे. तर ही व्हॅल्यू आहे स्ट्रेस ॲट द सेंटर ऑफ सेक्शन आणि ही व्हॅल्यू कशी आली आहे? पॉझिटिव्ह आली आहे, म्हणून याला आपण असं लिहू 15 Newton per mm square. ब्रॅकेट मध्ये काय येणार? C. ओके. So final answer मध्ये you write it down. Answer, stress at the center of section, stress at center of section is 15 Newton per mm square. 15 Newton per mm square. And nature of stress, nature of stress काय आहे? nature is compressive, is compressive. ओके. सो व्हेरी इझी क्वेश्चन अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हे सिग्मा नॉट आणि सिग्मा बीचा फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही याच्यात, डायरेक्टली ते कॅन्सल होऊन जाते. सो वी आर नॉट रायटिंग इट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो आहे असाइनमेंट मधला, सो दॅट यू हॅव टू ड्रॉ, यू हॅव टू ट्राय दॅट बिकॉज इट इज ऑल द कन्सेप्ट्स वी हॅव सीन. सो यू ट्राय दॅट अँड गेट द आन्सर. ओके.